Good. Okay. So next concept is the static call and dynamic call. So basically this concept is used to if you have any subprogram. If you have any subprogram and if you want to call it from the your main program, then we can use the static and dynamic call. So what is the subprogram? Why do we use the subprogram? Ante suppose if you have a common logic and if you want to use that common logic in multiple programs, so multiple programs లో ఆ కామన్ లాజిక్ అనేది యూజ్ చేయాలి. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఇన్ ఎవ్రీ ప్రోగ్రామ్, సో ఎక్కడైతే యూజ్ అవుతుందో, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఇన్ టు ఎవ్రీ ప్రోగ్రామ్, సో వీ కెన్ క్రియేట్ దట్ వీ కెన్ మెన్షన్ దట్ కామన్ లాజిక్ ఇన్ వన్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ వేర్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. Okay, that is the subprogram antaru. Suppose if you take that any example, if you want to validate the date validation cheyali, or else if you want to do something. Okay, so date validation cheyali, user is entering some date, so date validation cheyali. So in the date validations we need to validate the each date and month and year. Okay, so date తీసుకుంటే డేట్స్ అనేవి 31 కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు, మంత్ తీసుకుంటే 12 కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు, ఇయర్ అనేది కరెక్ట్ గా ప్రాపర్ గా ఉండాలి. సో ఇన్ దీస్ సినారియోస్ so in these scenarios you might have to write the logic. ఓకే, ఆ డేట్ అనేది ఖచ్చితంగా కరెక్ట్ గా ఎంటర్ అవుతున్నారా లేదా అని. సో యూ మే హ్యావ్ టు యూజ్ ఇన్ ద మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్, సో మల్టిపుల్ టైమ్స్ లో మల్టిపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ లో యూజ్ చేయాల్సి వస్తూ ఉంటుంది. అలాంటప్పుడు ఏంటంటే వీ కెన్ రైట్ దట్ కామన్ లాజిక్ ఇంటూ వన్ ప్రోగ్రామ్, ఒక కోబాల్ ప్రోగ్రామ్ లో రాసి, సో వేర్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ వీ కెన్ కాల్ దట్ యూజింగ్ ద కాల్ స్టేట్మెంట్. సో కాల్ అని చెప్పేసి ఆ ప్రోగ్రామ్ నేమ్ కాల్ చేసేసి ఆ ప్రోగ్రామ్ లో కావాల్సిన వేరియబుల్స్ అన్నిటిని కూడా మనం మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ నుంచి పాస్ చేయాలి. Okay, so that is the use of subprogram concept. Okay, so we can call this subprogram in two ways, either static call or dynamic call. So static call lo call cheyochu, dynamic call lo call cheyochu. So what is the difference between the both static call ki dynamic call ki difference enti అనేది చూద్దాం. ఓకే, సో ఆ ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే సబ్ ప్రోగ్రామ్ ని కాల్ చేస్తున్నామో దాన్ని కాలింగ్ ప్రోగ్రామ్ అంటారండి. ఓకే, and the main program we call it as a called program. Okay, so మనం సబ్ ప్రోగ్రామ్ ఇట్ సెల్ఫ్ వీ కెనాట్ ఎగ్జిక్యూట్, సబ్ ప్రోగ్రామ్ ఒక్కటినే మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేము. ఓకే, వీ ఆల్వేస్ ఎగ్జిక్యూట్ దట్ సబ్ ప్రోగ్రామ్ విత్ మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ ఓన్లీ. ఓకే, నువ్వు ఎక్కడైతే నువ్వు మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ అంటే వేర్ ఎవర్ యు ఆర్ కాలింగ్ దట్ సబ్ ప్రోగ్రామ్ దట్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ మెయిన్ ప్రోగ్రామ్. That main program that calls a subprogram is referred as calling program. The main program ni calling program antaru. The subprogram that linked and executed to main program is referred as called program. Ni subprogram ni called program antaru. Main program ni calling program antaru. ఓకే, సో ఇక్కడ డైనమిక్ కాల్, స్టాటిక్ కాల్ చూడండి. డైనమిక్ కాల్ అంటే కాల్ సబ్ వేరియబుల్ బై యూజింగ్ దట్ వేరియబుల్స్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే, సో స్టాటిక్ కాల్లో అయితే నువ్వు డైరెక్ట్ గా ప్రోగ్రామ్ నేమ్ తో కాల్ చేస్తామండి. ఓకే, సో ఇన్ ద స్టాటిక్ కాల్ డైరెక్ట్లీ చూడండి ఇక్కడ, సీ హియర్, స్టాటిక్ కాల్ అయితే నీ ప్రోగ్రామ్ యూస్ చేసుకుని డైరెక్ట్ గా కాల్ చేస్తావు. డైనమిక్ కాల్ అయితే యూ విల్ హ్యావ్ టు ప్లేస్ దట్ ప్రోగ్రామ్ నేమ్ ఇన్ వన్ వేరియబుల్, ఒక వేరియబుల్ లో ప్లేస్ చేసి ఆ వేరియబుల్ నేమ్ ని కాల్ చేస్తావు ఇక్కడ. ఓకే, సో ఒక వేరియబుల్ లో ప్లేస్ చేసి ఆ వేరియబుల్ నేమ్ ని ఇక్కడ నువ్వు కాల్ దట్ డబ్ల్యూఎస్ సబ్ ప్రోగ్రామ్ యూజింగ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అని పెట్టండి చూసామా. సో ఈ వేరియబుల్ నేమ్ తోటి నీ డైనమిక్ కాల్ ప్రోగ్రామ్ ని కాల్ చేస్తావు. ఓకే, క్లియర్ గైస్? స్టాటిక్ కి డైనమిక్ డిఫరెన్స్ అర్థమైందా? In static call, not only the difference, there are multiple differences are there. One of the, by seeing that program itself, by seeing the call statement, we can identify that whether it is a static call or dynamic call. Okay, so static call lo aithe direct ga mana program name toti call that program name using ani cheppesi manam direct ga call chestam. Dynamic call lo aithe, so we have to mention that program name, ఆ program name ni ఒక వేరియబుల్ లో మెన్షన్ చేసి ఆ వేరియబుల్ తోటి మనం కాల్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ చూడండి, డబ్ల్యూఎస్ ప్రోగ్రామ్ అనే ఒక వేరియబుల్ లోకి నీ ప్రోగ్రామ్ నేమ్ మెన్షన్ చేస్తాను. నా ప్రోగ్రామ్ నేమ్ ఇస్ పీజిఎం నేమ్ 1. ఐఎమ్ కాలింగ్ దిస్ పీజిఎం నేమ్ 1 విత్ వన్ వేరియబుల్ డబ్ల్యూఎస్ ఎస్యూబి పీజిఎం అనే వేరియబుల్ తోటి మనం కాల్ చేస్తున్నాం. ఓకే, గాట్ ఇట్? ఓకే,
సో దిస్ ఈస్ ద మెయిన్, లైక్ బై సీయింగ్ దట్ ప్రోగ్రామ్ వీ కెన్ టెల్, అంటే ఈ స్టేట్మెంట్స్ చూసి మనం స్టాటిక్ కాల్ డైనమిక్ కాల్ కూడా మనం బ్లైండ్ గా చెప్పొచ్చు. ఓకే, లెట్స్ సి what are the how to write a subprogram and what are the steps needs to be followed to compile and execute the subprogram. Okay. Okay. So step to execute the subprogram from a main program. So first we have to write the subprogram and compile it. Then write that main program with a call statement and call subprogram and compile the main program. So నీ ఫస్ట్ నీ సబ్ ప్రోగ్రామ్ ని కాల్ చేసి కంపైల్ చేసిన తర్వాత, సో ఇన్ ద మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ విత్ ద కాల్ స్టేట్మెంట్ వీ హ్యావ్ టు మెన్షన్ దట్ సబ్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ కంపైల్ ద మెయిన్ ప్రోగ్రామ్. ఈ కాల్ స్టేట్మెంట్ పెట్టిన తర్వాత నీ సబ్ ప్రోగ్రామ్ ని కంపైల్ చేస్తాం. ఓకే. సో, ఇక్కడ చూడండి. దిస్ ఈస్ వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి. ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వెషన్ కూడా. ఓకే. సో, వెన్ యూ హ్యావ్ టు పాస్ ద లోడ్ లైబ్రరీ ఇన్ ద స్టాటిక్ కాల్ అండ్ వెన్ యూ హ్యావ్ టు పాస్ ద లోడ్ లైబ్రరీ డ్యూరింగ్ ద డైనమిక్ కాల్. సో, ఈ 2 డిఫరెన్స్ చూడండి. సో, ఇక్కడ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, సో, స్టాటిక్ కాల్‌లో అయితే సో, ఆల్ ద లోడ్స్ విల్ బి క్రియేటెడ్ ఇన్ ఎ సింగిల్ నీ మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ తోటే లోడ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుందండి. ఇప్పుడు జనరల్‌గా మనం ఒక్కొక్క ప్రోగ్రామ్ తీసుకుంటే మనకు ఒక్కొక్క లోడ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. బట్ ఇన్ డైనమిక్ స్టాటిక్ కాల్‌లో అయితే ఏమవుతుందంటే ఆల్ ద లోడ్స్ విల్ బి గ్రూప్డ్ అండ్ క్రియేటెడ్ ఇంటూ మెయిన్ ప్రోగ్రామ్. నీ మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ నేమ్‌లోకి అన్ని లోడ్స్ కూడా వచ్చి స్టోర్ అయిపోతాయండి. ఓకే. So because of that, we have to provide the subprogram load library during the compilation of main program. సో మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ కంపైల్ చేసేటప్పుడే నీ సబ్ ప్రోగ్రామ్ యొక్క లోడ్ కూడా పాస్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఇట్ విల్ టేక్ ఇట్ ఇంటూ అండ్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ ద సింగిల్ లోడ్ విత్ ద మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ నేమ్. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద డైనమిక్ కాల్, separate loads will be created for each and every program. అర్థమవుతుందా గైస్? ఈ డిఫరెన్స్ అర్థమైందా వాట్ ఐమ్ సెయింగ్? ఇన్ ద స్టాటిక్ కాల్ ఆల్ ద లోడ్స్ విల్ బి, అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ నీకు ఒక మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది. ఆ మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ నుంచి 10 10 సబ్ ప్రోగ్రామ్స్ ని కాల్ చేస్తున్నావు. ఓకే, ఫ్రమ్ యువర్ మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ యు ఆర్ కాలింగ్ 10 సబ్ ప్రోగ్రామ్స్. ఓకే, సో ఆల్ ద సబ్ ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ యువర్ మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ లోడ్ విల్ బి స్టోర్డ్ విత్ ద నేమ్ ఆఫ్ మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ నేమ్. నీ మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ నేమ్ తోటే టుగెదర్ గా అన్ని లోడ్స్ కూడా స్టోర్ అయి ఉంటాయి. ఓకే, బట్ సబ్ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఓన్లీ వన్ లోడ్ విల్ బి లైక్ సపరేట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ లోడ్ ఆ ప్రోగ్రామ్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇలా ప్రొవైడ్ చేయాలి. సో ఇఫ్ యు ఆర్ కాలింగ్ యాజ్ ఎ స్టాటికల్లీ వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ద సబ్ ప్రోగ్రామ్ లోడ్ డ్యూరింగ్ ద కంపైలేషన్ టైమ్. ఇన్ ద డైనమిక్ కాల్ వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ద లోడ్ డ్యూరింగ్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ టైమ్ లో మనం పాస్ చేస్తాం. ఓకే, am I clear with these 2 points? Any doubts? Any doubts? Hello? Can you open your mouths? సో ఇన్ ద స్టాటిక్ కాల్ ఆల్ ద లోడ్ మాడ్యూల్స్. సో బేసికలీ మనం ఏంటి ఒక్కొక్క ప్రోగ్రామ్కి ఒక్కొక్క లోడ్ క్రియేట్ చేస్తాం. సో ఇఫ్ యూ రైట్ ద ఎనీ ప్రోగ్రామ్ మనం వీ విల్ జనరేట్ ద లోడ్. లోడ్ ఏ ప్రాసెస్లో జనరేట్ చేస్తామండి మనం? లోడ్ ఎప్పుడు క్రియేట్ అవుతుంది? లోడ్ ఎప్పుడు జనరేట్ అవుతుంది? కంపైల్ చేసిన తర్వాత జనరేట్ అవుతుంది. వెరీ గుడ్, ఎస్. సో లోడ్ విల్ బి జనరేటెడ్ ఆఫ్టర్ కంపైలేషన్. కంపైల్ చేసిన తర్వాత లోడ్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం ఫస్ట్ సబ్ ప్రోగ్రామ్ కి రాసుకొని దాన్ని కంపైల్ చేస్తాం. సో స్టాటిక్ కాల్ అవుతుంది. ఇఫ్ యు ఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎ స్టాటికల్లీ, సో స్టాటికల్లీ కాల్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాట్ ఎవర్ ద లోడ్ జనరేటెడ్ హియర్, సబ్ ప్రోగ్రామ్ లోడ్ జనరేట్ అవుతుంది కదా, సో దాన్ని మనం మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ లోడ్ కంపైల్ చేసేటప్పుడు కూడా ప్రొవైడ్ చేయాలి. సో వై అంటే ఇన్ ద స్టాటిక్ కాల్ ఆల్ ద సబ్ ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ లోడ్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇంటూ సింగిల్ నేమ్ తోటే స్టోర్ అవుతుంది. ఆ సింగిల్ నేమ్ ని మనం కాల్ చేసుకుంటాం, ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం సింగిల్ నేమ్ తోటే. బట్ ఇట్ వెన్ కమ్స్ టు ద డైనమిక్ కాల్, సో ఈచ్ ప్రోగ్రామ్ కి సపరేట్ లోడ్స్ అనేది క్రియేట్ అవుతాయి. ఓకే, దట్ లోడ్ విల్ బి మెన్షన్ ఇన్ ద జాబ్ లిబ్ లో మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు పెడతాము. ఓకే, క్లియర్? ఇప్పుడు క్లియర్ గా ఉందా? డైనమిక్ కాల్ అయితే ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు లోడ్ లైబ్రరీ ఇస్తాము. జనరల్ గా మనం ఎలాగైతే ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు జాబ్ లిబ్ ధరిస్తాం కదా, అలాగా ద స్టాటిక్ కాల్ అయితే నీ మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ కంపైల్ చేసేటప్పుడే మనం ఆ లోడ్ లైబ్రరీ ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఆల్ ద లోడ్స్ అన్ని లోడ్స్ కూడా
మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ నేమ్ తోటే స్టోర్ అయిపోతాయి కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ దట్ లోడ్ లైబ్రరీ డ్యూరింగ్ ద కంపైలేషన్ ఆఫ్ యువర్ మెయిన్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, సో వన్స్ నువ్వు ప్రొవైడ్ చేసిన తర్వాత వీ హ్యావ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ద మెయిన్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, so here number of variables and data type length and position of the sending and receiving variables should be the same and the names could be the different. ఓకే, దీని గురించి మళ్ళీ చెప్తానండి నేను ఎలా ఇస్తాం ఏంటనేది. ఓకే, సో జనరల్ గా మనం కోబాల్ ప్రోగ్రామ్ లో ఎండ్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్ మనం ఏం మెన్షన్ చేయాలి? ప్రోగ్రామ్ ఎండ్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఏం మెన్షన్ చేస్తాం? స్టాప్ రన్ మెన్షన్ చేస్తాం. స్టాప్ రన్ అని మెన్షన్ చేస్తాం. బట్ నీ సబ్ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ యూస్ చేస్తుంటే సో నీ మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ లో స్టాప్ రన్ మెన్షన్ చేస్తాం. బట్ సబ్ ప్రోగ్రామ్స్ లో ఏమవుతుందంటే వీ హ్యావ్ టు సే మెన్షన్ ద గో బ్యాక్. సో గో బ్యాక్ అని మెన్షన్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే దట్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ ద కంట్రోల్ విల్ గో బ్యాక్ టు యువర్ మెయిన్ ప్రోగ్రామ్. Okay, so in static or dynamic process in subprogram we have to mention the go back statements. So why? Because to send the control back అంటే నీ లాజిక్ అంతా ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయిన తర్వాత నీ కంట్రోల్ అనేది నీ మెయిన్ ప్రోగ్రామ్కి వెళ్ళిపోవాలి, అందుకని వీ హ్యావ్ టు మెన్షన్ ద గో బ్యాక్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, సో ఇక్కడ మళ్ళీ నీ మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ లో స్టాప్ రన్ ఉంటుంది. ఓన్లీ ఇన్ ద యువర్ సబ్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిట్ కానీ గో బ్యాక్ కానీ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఎగ్జిట్ ప్రోగ్రామ్ అని కానీ లేకపోతే గో బ్యాక్ అని కానీ యూస్ చేస్తాం. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే దట్ కంట్రోల్ విల్ బ్యాక్స్ టు యువర్ మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ కంట్రోల్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద స్టాటిక్ అండ్ డైనమిక్ ప్రాసెస్. ఓకే, సో లెట్స్ సీ ద స్టాటిక్ కాల్. స్టాటిక్ కాల్ కి కొన్ని ఫీచర్స్ ఉన్నాయి, ఏంటో చూద్దాం. సో లోడ్ మాడ్యూల్ ఆఫ్ ద సబ్ ప్రోగ్రామ్ విల్ బి యాడెడ్ టు ద మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ డ్యూరింగ్ ద కంపైలేషన్ స్టేట్ అండ్ ఇట్ విల్ బి పార్ట్ ఆఫ్ ద మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ ఆల్వేస్. చెప్పాను కదా, స్టాటిక్ కాల్ అయితే అన్ని లోడ్స్ కూడా నీ మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ లోడ్స్ తోటే ఉంటవి. సో డ్యూరింగ్ ద కంపైలేషన్ ఆఫ్ యువర్ మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ద లోడ్ లైబ్రరీ. ఓకే, సో ఎనీ చేంజెస్ టు ద సబ్ ప్రోగ్రామ్. సో ఇప్పుడు నువ్వు ఆ సబ్ ప్రోగ్రామ్ కానీ చేంజెస్ చేసామంటే all programs which are calling this subprogram needs to be recompiled. ఎందుకు? ఒకవేళ నీ సబ్ ప్రోగ్రామ్ కానీ సపోజ్ నేను ఒక 10 మెయిన్ ప్రోగ్రామ్స్ లో నేను ఈ సబ్ ప్రోగ్రామ్ యూస్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో ఒక 10 మెయిన్ ప్రోగ్రామ్స్ లో నేను ఈ సబ్ ప్రోగ్రామ్ యూస్ చేస్తున్నాను. సో ఇఫ్ యూ మేక్ సచ్ చేంజెస్ ఇన్ ది సబ్ ప్రోగ్రామ్ యూ హ్యావ్ టు రీకంపైల్ ది ఆల్ ది సబ్ ప్రోగ్రామ్ ఆల్ ది ద 10 మెయిన్ ప్రోగ్రామ్స్. ఆ 10 మెయిన్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నిటినీ కూడా రీకంపైల్ చేయాలి. ఎందుకు అంటే ఎందుకు చెప్పండి? Why do we need to recompile all the main programs? Any guess? All the programs which are calling this subprogram needs to be recompiled. Why? Any guess? If we have sent any changes in the other program. Sorry, Ravli garu, voice breaking. వేరే ప్రోగ్రామ్స్ లో ఏమైనా చేంజెస్ చేస్తున్నారా? ఓకే, ఇంకొంచెం. సో ఇది ఫస్ట్ పాయింట్ కి రిలేటెడ్ గా ఉంటుందండి. ఎందుకంటే యాజ్ ఐఎమ్ సెయింగ్ ఆల్ ద లోడ్స్ ఆఫ్ ద సబ్ ప్రోగ్రామ్స్ విల్ బి యాడెడ్ టు ద మెయిన్ ప్రోగ్రామ్. అంటే అన్నీ కూడా నీ మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ అంటే సింగిల్ లోడ్ గా ఉంటుంది కాబట్టి ఏమైనా చేంజెస్ చేస్తే నీ మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ లోడ్ కూడా చేంజ్ చేయాలి, మళ్ళీ కూడా రీకంపైల్ చేయాలి. ఓకే, బికాస్ ఆల్ ద లోడ్స్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ టు సింగిల్ మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ లోడ్ తోటే ఉంటుంది కాబట్టి ఇఫ్ యూ మేక్ ఎనీ చేంజెస్ ఇన్ టు యువర్ సబ్ ప్రోగ్రామ్ ఆల్ ద ప్రోగ్రామ్స్ విచ్ ఆర్ కాలింగ్ దిస్ సేమ్ ఈ సబ్ ప్రోగ్రామ్ ఏవైతే ఈ సబ్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నిటిని కాల్ చేస్తున్నాయో అవన్నీ కూడా రీకంపైల్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, సో స్టాటిక్ కాల్స్ ఆర్ ఫాస్టర్ యాజ్ కంపేర్ టు ద డైనమిక్ కాల్ బికాస్ సింగిల్ లోడే ఉంటుంది కాబట్టి. సో స్టాటిక్ కాల్ అనేది డైనమిక్ కాల్ తో కంపేర్ చేస్తే ఫాస్టర్ గా ఉంటుంది. స్టాటిక్ కాల్స్ యూజెస్ మోర్ మెమరీ కంపేర్ టు ద డైనమిక్ కాల్. సో స్టాటిక్ కాల్స్ అనేది మోర్ మెమరీ యూస్ అలొకేట్ చేసుకుంటవి. లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద డైనమిక్ కాల్. సో డైనమిక్ కాల్ ఏమో చూడండి. లోడ్ మాడ్యూల్ ఆఫ్ సబ్ ప్రోగ్రామ్ విల్ బి లోడెడ్ ఇన్ టు మెయిన్ మెమరీ డ్యూరింగ్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ టైం. ఇవి ఎగ్జిక్యూషన్ టైం అప్పుడే మనకి లోడ్ అయిపోతాయి, ఎందుకంటే మనకి సపరేట్ లోడ్స్ ఏ ఉంటుంది కాబట్టి మనం మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ కంపైల్ చేసేటప్పుడు మనం సపరేట్ గా ఏమి ఇవ్వం, ఓన్లీ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు మాత్రమే మనం లోడ్ ఇస్తాం. సో ఎనీ చేంజెస్ మేడ్ టు ద సబ్ ప్రోగ్రామ్ ఓన్లీ దట్ పర్టికులర్ సబ్ ప్రోగ్రామ్ నీడ్స్ టు బి రీకంపైల్. ఎందుకో చెప్పండి ఇప్పుడు?
డైనమిక్ కాల్లో ఓన్లీ ఆ సబ్ ప్రోగ్రామ్స్ మాత్రమే రీకంపైల్ చేస్తాం. ఎందుకు చెప్పండి? లోడ్ ఇండివిజువల్‌గా వెరీ లోడ్ గుడ్. ఇండివిజువల్ ఇస్తాం. వెరీ గుడ్. కరెక్ట్. సో ఇక్కడ లోడ్ అనేది ఇండివిడ్యువల్ గానే ఇస్తాం. అంటే మనము మెయిన్ ప్రోగ్రామ్‌తో కలిపి క్రియేట్ చేయం కాబట్టి, సో ఓన్లీ ఈ సబ్ ప్రోగ్రామ్ ఎందులో అయితే చేంజెస్ చేసామో అది మాత్రమే రీకంపైల్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే. సో డైనమిక్ కాల్స్ ఆర్ స్లోవర్ కంపేర్డ్ టు ద స్టాటిక్ కాల్ యాస్ ద లోడ్ మాడ్యూల్స్ టు బి సెర్చ్డ్ అండ్ లోడెడ్ ఇంటూ ద మెయిన్ మెమరీ. ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు మళ్ళీ లోడ్‌గా సెపరేట్‌గా సెర్చ్ చేసుకొని లోడ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి. సో డైనమిక్ కాల్స్ యూజెస్ ద లెస్ మెమరీ కంపేర్డ్ టు ద స్టాటిక్ కాల్. సో యూఎస్ లెస్ మెమరీని వీళ్ళకి యూజ్ చేసుకుంటాయి. ఓకే. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ ద కాల్ బై రిఫరెన్స్ అండ్ కాల్ బై కంటెంట్. ఇది ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసాక చూపిస్తాను. ఓకే. సో లెట్స్ సీ. ఇక్కడ చూడండి స్టాటిక్ కాల్కి డైనమిక్ కాల్కి డిఫరెన్స్ ఏంటో చూడండి. ఓకే. ఇఫ్ యు ఆర్ కాలింగ్ డైరెక్ట్లీ ప్రోగ్రామ్ దట్ ఈస్ అ స్టాటిక్ కాల్. ఇఫ్ యు హావ్ స్టోర్ ద ప్రోగ్రామ్ ఇంటూ వన్ వేరియబుల్ అండ్ ఇఫ్ యూ కాల్ ఇట్ దట్ ఈస్ అ డైనమిక్ కాల్. సో బై డిఫాల్ట్‌గా కంపైలర్ ఆప్షన్ నో డైనమ్ అని ఉంటుందండి. సో నో డైనమ్ అని ఉంటే అది స్టాటిక్ కాలే అవుతుంది. ఓకే. ఇది డిఫాల్ట్ కంపైలర్ ఆప్షన్. సో ఇక్కడ కంపైలర్ ఆప్షన్ ఈస్ డైనమ్ అని మనం స్పెసిఫిక్‌గా మెన్షన్ చేస్తే దట్ వి కాల్ ఇట్ యాస్ డైనమిక్ కాల్. సో ఇఫ్ సబ్ ప్రోగ్రామ్ అండర్‌గోస్ ద చేంజెస్ మెయిన్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆ సబ్ ప్రోగ్రామ్స్ బోత్ షుడ్ బి రీకంపైల్. ఇక్కడ ఓన్లీ దట్ పర్టిక్యులర్ సబ్ ప్రోగ్రామ్ ఎనఫ్ సరిపోతుంది. ఎనీ డౌట్స్ ఆన్ దిస్ గైస్? మనం మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ డైనమిక్ కాలే యూజ్ చేస్తాం. ఓకే. ఎందుకంటే రియల్ టైమ్‌లో మనకి చాలా ఇంటర్‌లింక్‌లుగా ఉంటాయండి. చాలా ఒక సబ్ ప్రోగ్రామ్‌ని చాలా మెయిన్ ప్రోగ్రామ్‌లో అలా యూజ్ చేస్తుంటాం. సో ప్రతిసారి వెరిఫై చేసుకొని అన్నీ కూడా రీకంపైల్ చేయాలంటే ఇట్ విల్ బి హెక్టిక్ ప్రాసెస్. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ మనం రియల్ టైమ్‌లో కూడా ఎక్కువ కూడా డైనమిక్ కాలే యూజ్ చేస్తాం. ఓకే. లెట్స్ సీ వన్ ప్రోగ్రామ్. సో ఇక్కడ చూడండి స్టాటిక్ కాల్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది. సో ఇక్కడ నేనేం చేశాను ఐడెంటిఫికేషన్ మెన్షన్ చేశాను. ప్రోగ్రామ్ ఐడి మెన్షన్ చేశాను. డేటా డివిజన్ వర్కింగ్ స్టోరేజ్ సెక్షన్‌లో వాటెవర్ ద వేరియబుల్స్ ఐ వాంట్ టు యూజ్ ఐ హావ్ మెన్షన్. ఇక్కడ ఈ ప్రోగ్రామ్ స్పెసిఫికేషన్ ఏంటంటే ఎడిషన్ చేయాలి. ఓకే. అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్ చేయాలి. సో అందుకని నేను ఒక సబ్ ప్రోగ్రామ్ క్రియేట్ చేసి సో వర్కింగ్ స్టోరేజ్ సెక్షన్‌లో ఎంట్రిక్ దగ్గర వేరియబుల్ మెన్షన్ చేశాను. ఏబీసీ అనే వేరియబుల్ మెన్షన్ చేశాను. ప్రొసీజర్ డివిజన్‌లో ఐయామ్ యాక్సెప్టింగ్ దట్ వాల్యూస్. ఏ వాల్యూని బి వాల్యూని యాక్సెప్ట్ చేసేసి ఐయామ్ కాలింగ్ ద సబ్ ప్రోగ్రామ్. సబ్ ప్రోగ్రామ్ కాల్ చేసి యూజింగ్ ద ఎంట్రిక్ అని మెన్షన్ చేశాను. ఐయామ్ కాలింగ్ మై సబ్ ప్రోగ్రామ్ యూజింగ్ ఎంట్రిక్ అట్ ద ఎండ్ స్టాప్ అని పెట్టాను. ఈ విధంగా కాల్ చేస్తామండి. కాల్ సబ్ ప్రోగ్రామ్. మై ప్రోగ్రామ్ నేమ్ ఈస్ సబ్ ప్రోగ్రామ్. సో ఇది స్టాటిక్‌గా డైనమిక్‌గా చెప్పండి ఇప్పుడు? Is it static call or dynamic call? స్టాటిక్. Why? Why ప్రోగ్రామ్ yes. డైరెక్ట్ గా ప్రోగ్రామ్ నేమ్ తోటే కాల్ చేస్తున్నావు కాబట్టి. ఓకేనా? యా. సో హియర్ ఈ విధంగా మనం కాల్ చేస్తామండి. సో ఫస్ట్ దానికి ఇప్పుడు మై రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్ చేసేసి ఆ వాల్యూని సిలోకి స్టోర్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే వాట్ ఎవర్ ద వేరియబుల్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు పర్ఫార్మ్ దట్ సబ్ ప్రోగ్రామ్. సబ్ ప్రోగ్రామ్‌లో ఆపరేషన్ చేయడానికి కావాల్సిన వేరియబుల్స్ అన్నిటిని కూడా మనం పాస్ చేయాలండి. ఇక్కడ చూడండి ఇలా పాస్ చేస్తాం. కాల్ సబ్ ప్రోగ్రామ్ యూజింగ్ ఇంట్రిక్. ఇంట్రిక్‌లో ఏంటి నాకు కావాల్సిన వేరియబుల్స్ అన్నీ కూడా ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ మనం యూజింగ్ ఇంట్రిక్ అని పెడుతున్నాం. ఓకే. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ కాల్ బై వాల్యూ, కాల్ బై రిఫరెన్స్ అని ఉంది చూడండి. బై డిఫాల్ట్‌గా మనకి బై రిఫరెన్స్ అని వస్తది. ఓకే. ఇక్కడ మనం ఏం మెన్షన్ చేయకపోతే బై రిఫరెన్స్‌తో వస్తది. ఇఫ్ యూ స్పెసిఫికల్లీ మెన్షన్ బై కంటెంట్ అంటే సో అప్పుడు కంటెంట్ కింద తీసుకుంటుంది. దానికి డిఫరెన్స్ చెప్తాను. కాల్ బై రిఫరెన్స్‌కి ఏంటి? కాల్ బై కంటెంట్ డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఓకే. సో ఫస్ట్ ఇది అర్థమైందా? సో ఎలా సబ్ ప్రోగ్రామ్‌ని కాల్ చేస్తామో కాల్ అని పెట్టేసి నీ సబ్ ప్రోగ్రామ్ నేమ్ మెన్షన్ చేసి యూజింగ్ ఇంట్రిక్ అంటే ఆ సబ్ ప్రోగ్రామ్‌లో కావాల్సిన ఆపరేషన్స్ అన్నిటికి కూడా వేరియబుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని యూజింగ్ ఇంట్రిక్ అని మెన్షన్ చేసి పాస్ చేస్తున్నాను. ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ మై సబ్ ప్రోగ్రామ్. ఇక్కడ చూడండి. ఐడెంటిఫికేషన్ డివిజన్ సబ్ ప్రోగ్రామ్‌కి ఎస్‌యుబి పీజీఎం అని పెట్టాను. ఓకే. సో ఇక్కడ ఏంటంటే నా సబ్ ప్రోగ్రామ్స్ వేరియబుల్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? వేరే ప్రోగ్రామ్ నుంచి వస్తున్నాయి. అంటే
ఈ మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ నుంచి నాకు ఈ వేరియబుల్ వస్తున్నాయి కాబట్టి సో వీ హ్యావ్ టు మెన్షన్ దట్ వేరియబుల్స్ ఇన్ ద లింకేజ్ సెక్షన్. సో లింకేజ్ సెక్షన్ గురించి ఫస్ట్ లో చెప్పాను. ఇఫ్ యు ఆర్ రిసీవింగ్ ద వేరియబుల్స్ త్రూ ద పామ్ పారామీటర్ ఆఫ్ ఎ జేసిఎల్ ఆర్ ఇఫ్ యు ఆర్ రిసీవింగ్ దిస్ వేరియబుల్స్ ఇఫ్ ఎనీ లింకేజ్ సెక్షన్ అంటే వేరే ప్రోగ్రామ్ నుంచి ఏమైనా తీసుకున్నామంటే దెన్ వీ హ్యావ్ టు మెన్షన్ దట్ వేరియబుల్స్ ఇన్ ద లింకేజ్ సెక్షన్ ఆఫ్ యువర్ సబ్ ప్రోగ్రామ్. సో నేను ఇప్పుడు ఏంటి ఈ వేరియబుల్స్ నాకు మెయిన్ ప్రోగ్రామ్స్ నుంచి ఇక్కడ నుంచి వస్తున్నాయి. సో ఇక్కడ నుంచి వస్తున్నాయి కాబట్టి వీ హ్యావ్ ఇక్కడేమో మనం వర్కింగ్ స్టోరేజ్ సెక్షన్ లోనే పెట్టాం. ఓకే, బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనం లింకేజ్ సెక్షన్ లో తీసుకోవాలి. ఓకే, ఆ స్ట్రక్చర్ సేమ్ స్ట్రక్చర్ ని నేను లింకేజ్ సెక్షన్ లో డిఫైన్ చేసుకున్నాను. సో ప్రొసీజర్ డివిజన్ యూజింగ్ ఇంట్రిక్ అని పెట్టాలండి సబ్ ప్రోగ్రామ్ లో. పెట్టేసి ఇక్కడ నువ్వు లాజిక్ రాసుకున్నావు. సో కంప్యూట్ సి ఈక్వల్ టు ఏ స్టార్ బి అని పెట్టాను, డిస్ప్లే సి అని పెట్టాను, అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిట్ ప్రోగ్రామ్ అని పెట్టాను. సో ఎగ్జిట్ ప్రోగ్రామ్ అని పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుందంటే నీ కంట్రోల్ అనేది నీ మెయిన్ ప్రోగ్రామ్కి వెళ్ళిపోతుంది వన్స్ నీ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద స్టాటిక్ కాల్. ఐ మే క్లియర్ విత్ ద బోత్ ద ప్రోగ్రామ్స్. సో రెండు ప్రోగ్రామ్స్ అర్థమయ్యాయా గైస్? ఐ మే క్లియర్? ఇక్కడ ఇంకొకటి ఏంటంటే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది లింకేజ్ సెక్షన్ లో సేమ్ వేరియబుల్ నేమ్స్ ఉంటాయని మనం ఉండాల్సిన అవసరం లేదండి. యూ కెన్ మెన్షన్ ద నేమ్స్ డిఫరెంట్ బట్ ఆ డేటా టైప్ అనేది ఆర్డర్ అనేది సేమ్ ఉండాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ నా వర్కింగ్ సెక్షన్ లో ఏబిసి అని మెన్షన్ చేశాను. బట్ ఇక్కడ నువ్వు యూ షుడ్ నాట్ మెన్షన్ ద సేమ్ నేమ్స్. ఏబిసి అని సేమ్ మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. యూ కెన్ మెన్షన్ సంథింగ్ డబ్ల్యూఎస్సి అని కానీ ఎల్ఎస్సి అని కానీ ఎల్ఎస్బి అని కానీ అలాగే మెన్షన్ చేయొచ్చు. బట్ ఏంటంటే ఆర్డర్ సేమ్ ఉండాలి. నువ్వు ఇక్కడ ఎలాగైతే పంపిస్తున్నావో ఇక్కడ నువ్వు ఏదైతే పంపిస్తున్నావో సేమ్ ఆర్డర్ లో ఉండాలి. ఇట్ కెన్ బి ద డిఫరెంట్ నేమ్స్. ఓకే గైస్, ఆర్ యూ విత్ మీ? అర్థమైందా రెండిటికి? స్టాటిక్ కాల్లో నీ సబ్ ప్రోగ్రామ్ మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ ఎలా డిఫైన్ చేసుకోవాలో అర్థమైందా? Am I clear? Hello guys, am I audible? Hello Ravali, Kishore, Sure. am I clear? Yes, sir. ఓకే, సో దీనికి ఎగ్జిక్యూషన్ ఎలాగా కంపైలేషన్ ఎలాగో చూద్దాం. సో యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం నీ సబ్ ప్రోగ్రామ్స్ ని కంపైల్ చేసి ఒక లోడ్ లైబ్రరీలో పెట్టుకుంటాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఐజీవే డబ్ల్యూసిఎల్ టూల్ యూస్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ చూడండి నీ సబ్ ప్రోగ్రామ్ లోడ్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను. ఓకే, సో నీ సోర్స్ లైబ్రరీ ఇస్తున్నాను. కోబాల్ ఆఫ్ స్టాటిక్స్ అని కోబాల్ ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చాను. తర్వాత నీ మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ ఒక లోడ్ ఇచ్చాం. సో ఇది ఎగ్జిక్యూషన్, సారీ కంపైలేషన్. సో ఈ కంపైలేషన్ టైం అప్పుడు యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ యువర్ సబ్ ప్రోగ్రామ్స్. ఈ సబ్ ప్రోగ్రామ్ లోడ్ని నీ మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ లోడ్ని పాస్ చేస్తాం. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద కంపైలేషన్. సో ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు నీ మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ నేమ్ పెట్టే మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. అట్ ద స్టెప్లీ బై హ్యావ్ మెన్షన్ ఓన్లీ వన్ లోడ్ లైబ్రరీ ఇన్ ద సిస్సిన్ ఐఎమ్ పాసింగ్ 70 60 అండ్ నెంబర్స్ పంపించేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద స్టాటిక్ కాల్. లెట్స్ సీ ద డైనమిక్ కాల్. సో డైనమిక్ కాల్ చూడండి. సో డైనమిక్ కాల్లో ఏంటంటే వర్కింగ్ స్టోరేజ్ సెక్షన్లో వేరియబుల్స్ మెన్షన్ చేసుకున్నాను. ఇక్కడ చూడండి 77 అనే పీజిఎం ఒక వేరియబుల్ ఇచ్చేసి ఆ పీజిఎం వేరియబుల్ తోటి నేను కాల్ చేస్తున్నాను. నా ప్రోగ్రామ్ నేమ్ కూడా నేను సిస్టమ్ నుంచే పాస్ చేస్తున్నాను. సో దాన్ని ఒక వర్కింగ్ స్టోరేజ్ వేరియబుల్లోకి తీసుకొని ఆ వేరియబుల్తో కానీ నువ్వు కాల్ చేస్తే దాన్ని మనం డైనమిక్ కాల్ అంటారు. సో ఇక్కడ ఇలాగైనా ఇచ్చుకోవచ్చు, లేకపోతే ఇక్కడ వాల్యూ అని ఇచ్చేసి నీ ప్రోగ్రామ్ నేమ్ కూడా మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. ఎనీథింగ్ ఈస్ ఓకే డైనమిక్ ఓన్లీ. బట్ ద థింగ్ ఏంటంటే ఒక వర్కింగ్ స్టోరేజ్ వేరియబుల్లోకి నీ ప్రోగ్రామ్ నేమ్ పంపించేసి ఆ వర్కింగ్ స్టోరేజ్ వేరియబుల్తో కాల్ చేసి మనకు డైనమిక్ కాల్ అవుతుంది. ఓకే, మిగతాదంతా సేమ్ టు సేమ్ అండి. ఇక్కడ వర్కింగ్ స్టోరేజ్ సెక్షన్లో ఇన్పుట్ రికార్డ్స్ పెట్టాను. సో ఇఫ్ యూ సీ ద సబ్ ప్రోగ్రామ్, ఇది నా సబ్ ప్రోగ్రామ్ అవుతుంది సేమ్. సో లింకేజ్ సెక్షన్లో వేరియబుల్స్ మెన్షన్ చేసుకున్నాను, ఇచ్చాను. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి. సో డైనమిక్ కాల్లో ఇక్కడ ఇఫ్ యూ సీ హియర్ వీ నో నీడ్ టు మెన్షన్ ద లోడ్ లిబ్ ఆఫ్ నీ సబ్ ప్రోగ్రామ్. ఇక్కడ నీ సబ్ ప్రోగ్రామ్ లోడ్ లైబ్రరీ నేను ఏం మెన్షన్ చేయలేదు. ఓన్లీ నీ మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ మాత్రమే కంపైల్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. బట్ స్టాటిక్ కాల్ అయితే మనం ఏం మెన్షన్ చేస్తాం చూడండి. సో స్టాటిక్ సబ్ ప్రోగ్రామ్ యొక్క లోడ్ కూడా మెన్షన్ చేస్తాము. ఓకే,
Are we good with this, guys? Any doubts? డైనమిక్స్ వాళ్ళు ఒకసారి రిపీట్ చేయండి. Sorry? డైనమిక్స్ వాళ్ళు ఒకసారి రిపీట్ చేయండి. Yeah. Repeat just. ఓకే. సో ఇక్కడ చూడండి, సేమ్ డైనమిక్ ప్రోగ్రామ్కి ఏమవుతుందంటే, డైనమిక్ కాల్లో నీది నీ మెయిన్ ప్రోగ్రామ్. సో ఇక్కడ చూసారంటే వీఆర్ కాలింగ్ నీ సబ్ ప్రోగ్రామ్ని ఒక వేరియబుల్, ఇక్కడ 77 అనే ఒక లెవెల్ నెంబర్తో పీజిఎం అని ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను, పిక్ ఎక్స్ ఆఫ్ 8 అనేది. సో ఈ పీజిఎం వేరియబుల్లోకి యాక్సెప్ట్ కీవర్డ్ ద్వారా సిసి నుంచి పాస్ చేస్తే ప్రోగ్రామ్ నేమ్ రీడ్ చేసుకున్నాను. సో ఐఎమ్ కాలింగ్ దట్ సబ్ ప్రోగ్రామ్ యూజింగ్ ద వేరియబుల్. సో ఇక్కడ నేను పీజిఎం అనే వేరియబుల్ తోటి కాల్ చేస్తాను. బట్ వెన్ యూ సీ ద స్టాటిక్ కాల్, మనం డైరెక్ట్గా నీ ప్రోగ్రామ్ నేమ్ తోటి కాల్ చేస్తాం. చూడండి, కాల్ సింగిల్ కోట్లో నీ సబ్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టేసి యూజింగ్ అని పెట్టాము. ఓకే, డైనమిక్ కాల్లో అయితే వీఆర్ కాలింగ్ విత్ ద వర్కింగ్ స్టోరేజ్ వేరియబుల్. ఒక వర్కింగ్ స్టోరేజ్ వేరియబుల్లో మనం డిఫైన్ చేసుకున్న వేరియబుల్ తోటి నీ సబ్ ప్రోగ్రామ్ కాల్ చేస్తున్నావు. ఓకే, సో ఇది సబ్ ప్రోగ్రామ్, ఇది మెయిన్ ప్రోగ్రామ్. సేమ్ ఇన్ ద సేమ్ నీ సబ్ ప్రోగ్రామ్లో లింకేజ్ సెక్షన్లో నీ వేరియబుల్స్ మెన్షన్ చేసుకొని ప్రొసీజర్ డివిజన్ యూజింగ్ అని చెప్పేసి ఆ లింకేజ్ సెక్షన్ వేరియబుల్స్ మెన్షన్ చేస్తాం. ఓకే, ఇన్ ద మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ అట్ ద ఎండ్ ఐ హావ్ మెన్షన్ ఎగ్జిట్ ప్రోగ్రామ్ మెన్షన్ చేశాను. ఓకే, ఇక్కడ చూసారంటే దిస్ ఇస్ అ కంపైలేషన్ ఐజీవై డబ్ల్యూసిఎల్. ఇక్కడ చూసారంటే వీఆర్ నాట్ ప్రొవైడింగ్ ఎనీ లోడ్ లైబ్రరీ ఆఫ్ యువర్ సబ్ ప్రోగ్రామ్ లోడ్ ఎక్కడ కూడా మెన్షన్ చేయట్లా. ఎందుకు చెప్పండి? ఇన్ ద డైనమిక్ కాల్ separate loads will be created for your main program and your sub program. So that is why we no need to mention when compilation of your sub program. Okay na? Are we good with this? Sub program main program concept అర్థమయ్యాయా? మిగతా వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారా? ఆర్ యూ స్లీపింగ్? రాజ్ కుమార్, చిన్న, దుర్గారావు, జగదీష్ క్లియర్? ఓకే సత్యాకం, థ్యాంక్ యూ ఫర్ రెస్పాన్స్. ఓకే, ఇక్కడ చూసారంటే కాల్ బై వాల్యూ, కాల్ బై కంటెంట్ ఉంది, అంటే కాల్ బై రిఫరెన్స్ ఆర్ కాల్ బై కంటెంట్ అని. సో బై డిఫాల్ట్గా ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ కాల్ చేస్తున్నప్పుడు యూజింగ్ అని మెన్షన్ చేస్తాం, చూసారా, యూజింగ్ అని. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే బై డిఫాల్ట్ వీఆర్ గెటింగ్ కాల్ బై రిఫరెన్స్. బై డిఫాల్ట్ వీఆర్ గెటింగ్ ఇట్ ఈస్ ద డిఫాల్ట్ వెర్షన్ ఆఫ్ ద కాల్ బై రిఫరెన్స్. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే కాల్ బై రిఫరెన్స్ అంటే ఇఫ్ యూ మెన్షన్ ద కాల్ బై రిఫరెన్స్ ఇట్ విల్ పాయింటెడ్ టు ద అడ్రస్ ఆఫ్ ద వేరియబుల్. అంటే ఆ వేరియబుల్స్ మనం ఏదైతే యూజింగ్ ఇంట్రిక్ అని పెడుతున్నాం చూసారా, సో ఆ ఇంట్రిక్ లో వేరియబుల్ యొక్క అడ్రస్ ని పాయింట్ చేస్తుంది. కాల్ బై కంటెంట్ అని పెడితే ఇట్ విల్ పాయింటెడ్ టు ద ఓన్లీ దట్ కంటెంట్, ఆ కంటెంట్ మాత్రమే పాయింట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇఫ్ యూ మేక్ ఎనీ చేంజెస్ వెన్ యూ కాలింగ్ దట్ ప్రోగ్రామ్ యూజింగ్ ద రిఫరెన్స్, కాల్ బై రిఫరెన్స్ కానీ చేస్తున్నామంటే ఇఫ్ యూ మేక్ ఎనీ చేంజెస్ ఇన్ ద వేరియబుల్స్, ఇప్పుడు నేనేంటి ఇక్కడ కాల్ బై రిఫరెన్స్ బై డిఫాల్ట్గా మనం ఏం మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి కాల్ బై రిఫరెన్స్ వస్తుంది. ఇప్పుడు నువ్వు సబ్ ప్రోగ్రామ్లో కానీ ఈ వేరియబుల్లో ఇప్పుడు ఏబిసి అనే వేరియబుల్లో కానీ నువ్వు ఏమైనా చేంజెస్ చేసావు అంటే దట్ విల్ బి రిఫ్లెక్ట్ టు యువర్ మెయిన్ ప్రోగ్రామ్. మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ కూడా నువ్వు డిస్ప్లే పెట్టావంటే ఈ వేరియబుల్స్ని ఇక్కడ ఏవైతే పాస్ చేసావో సబ్ ప్రోగ్రామ్లో ఏవైతే పాస్ చేసావో అవి విజిబుల్ అవుతాయి, అంటే నీ మెయిన్ ప్రోగ్రామ్లో కూడా కనిపిస్తాయి. బికాస్ ఇట్ ఈస్ పాయింటెడ్ టు ద అడ్రస్ ఆఫ్ ద వేరియబుల్, అంటే నీ మెమరీ యొక్క అడ్రస్ని పాయింట్ చేస్తుంది కాల్ బై రిఫరెన్స్ పెట్టామంటే. బట్ కాల్ బై కంటెంట్ అని పెట్టి ఇఫ్ యూ ఆర్ మేక్ ద చేంజెస్ ఎనీ వేరియబుల్స్ ఇన్ ద సబ్ ప్రోగ్రామ్, నువ్వు సబ్ ప్రోగ్రామ్లో కానీ ఏమైనా చేంజెస్ చేసావంటే దట్ విల్ బి నాట్ రిఫ్లెక్టెడ్ టు యువర్ మెయిన్ ప్రోగ్రామ్. నువ్వు ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ నేను ఏలోకి ఒక 100 బిలోకి ఒక 100 పెట్టేసి నీ సబ్ ప్రోగ్రామ్లో యూజ్ చేసుకున్నావు అనుకోండి, కాల్ బై కంటెంట్ చేసాం అనుకోండి, ఇక్కడ ఏంటంటే యూజింగ్ ఇంట్రిక్ అని అంటే బై డిఫాల్ట్గా ఇక్కడ కాల్ బై రిఫరెన్స్ అవుతుంది. ఇఫ్ యూజింగ్ కాల్ బై కంటెంట్ ఇంట్రిక్ అని పెట్టి సబ్ ప్రోగ్రామ్లో నువ్వు కానీ ఏమైనా చేంజెస్ చేసామంటే అవి ఒకవేళ నువ్వు డిస్ప్లే ఆఫ్ ఏ అని పెట్టామంటే ఇక్కడ నువ్వు ఏదైతే నీ మెయిన్ ప్రోగ్రామ్లో ఏవైతే పాస్ చేస్తున్నావో అవి మాత్రమే డిస్ప్లే అవుతాయి. ఓకే, ద చేంజెస్ విచ్ యూ హ్యావ్ మేడ్ ఇన్ ద సబ్ ప్రోగ్రామ్ దట్ విల్ బి నాట్ రిఫ్లెక్టెడ్ టు యువర్ మెయిన్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, if you are using call by content, okay, that is the only difference. Because call by reference అవుతే it will be pointed to the address of the variable, అంటే నువ్వు ఇప్పుడు అడ్రస్ కి పాయింట్ చేసావంటే ఎప్పుడైనా విజిబుల్ గానే ఉంటుంది.
బట్ కంటెంట్ చేంజ్ చేసాం అనుకోండి, కంటెంట్ మే వేరియస్. సో కంటెంట్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో కంటెంట్ పాయింట్ చేసాం కాబట్టి ఇట్ విల్ బి నాట్ రిఫ్లెక్ట్. ఓకేనా? మై క్లియర్ గైస్? ఓకే సార్, క్లియర్ సార్. ఓకే. సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తానండి స్టాటిక్కి డైనమిక్కి. సో ఆఫీసెస్ టైం అవుతున్నాయా? 10 minutes టైం ఉందా? గైస్, డు హ్యావ్ ద 10 minutes టైం? ఓకే సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఓకే. సో ఇక్కడ నాకేంటంటే డేట్ వ్యాలిడేషన్‌కి నేను ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసుకున్నానండి. ఓకే. సో దిస్ ఇస్ మై డేట్ వ్యాలిడేషన్ సబ్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే. సో ఇక్కడేంటంటే డేట్ వ్యాలిడేషన్ చేస్తున్నాను. సో ఇక్కడేంటంటే సీసీవైవైఎంఎం డేట్ సెపరేట్‌గా చేస్తున్నాను. ఒక ఇండికేటర్ పెట్టుకున్నాను. ఓకే. ఇఫ్ దట్ ఈస్ డేట్ వ్యాలిడ్ అవుతే నేను ఇండికేటర్ వై అని పాస్ చేస్తున్నాను. ఓకే. సో ఇక్కడ నేను పర్ఫార్మ్ డబ్ల్యూఎస్ వ్యాలిడేషన్ డేట్ త్రూ ద ఎగ్జిట్ పెడుతున్నాను. ఈజ్ ఇట్ ఇన్‌లైన్ పర్ఫార్మ్ ఆర్ అవుట్‌లైన్ పర్ఫార్మ్? Is it inline perform or outline perform? గైస్, ఇన్లైన్ పర్ఫామ్ కి అవుట్లైన్ పర్ఫామ్ డిఫరెన్స్ ఏం చెప్పా? అవుట్లైన్ ఇది అవుట్లైన్ పర్ఫామ్. వై? వై? వై అవుట్లైన్ పర్ఫామ్? వై అవుట్లైన్ పర్ఫామ్? end perform mention. Okay, very good. If you have mentioned the set of statement between the perform కి end perform మెన్షన్ చేస్తే ఇన్లైన్ అవుతుంది. ఒక పేరాలో పెట్టి దాన్ని కాల్ చేస్తే అవుట్లైన్ పర్ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే. సో ఇదేంటంటే నా మెయిన్ ప్రోగ్రామ్. సో నువ్వు ఎక్కడైతే కాల్ చేస్తున్నావో అది. సో ఇప్పుడు వర్కింగ్ స్టోరేజ్ సెక్షన్లో నాకు కావాల్సిన వేరియబుల్స్ అన్ని మెన్షన్ చేశాను. ఒక ఇండికేటర్ మెన్షన్ చేసుకున్నాను. సో యాక్సెప్టింగ్ ద డేట్, నేను ఇన్పుట్ నుంచి డేట్ యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాను. సో దాన్ని డిస్ప్లే చేశాను. హియర్ ఐఎమ్ కాలింగ్ డేట్ వాల్ యూజింగ్ ద వేరియబుల్స్. ఇప్పుడు ఏవైతే వేరియబుల్స్ ఉన్నాయో ఆ వేరియబుల్స్ మెన్షన్ చేశాను. సో డబ్ల్యూఎస్ డేట్ ఒక వేరియబుల్ని ఇండికేటర్ వేరియబుల్ మెన్షన్ చేసి కాల్ చేస్తున్నాను. ఈజ్ ఇట్ ద స్టాటిక్ కాల్ ఆర్ డైనమిక్ కాల్? ఇది Static స్టాటిక్ కాల్. వై? program name mention. డైరెక్ట్ గా ప్రోగ్రామ్ నేమ్ మెన్షన్ చేసి కాల్ చేస్తాను. ఓకే. సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్, సో నీ డేట్ వ్యాలిడేషన్ ప్రోగ్రామ్ కి వెళ్ళావు అంటే ఇక్కడ చూడండి. సో సేమ్ అక్కడ లింకేజ్ సెక్షన్ లో పెట్టిన వేరియబుల్స్ ని ఇక్కడ ఎల్ఎస్ లింకేజ్ సెక్షన్ ఎల్ఎస్ పెట్టి కాల్ చేశాను. ప్రొసీజర్ డివిజర్ యూజింగ్ ఎల్ఎస్ డేట్ అని ఇండికేటర్ పెట్టాను. ఓకే. ఇనిషియల్లీ ఇండికేటర్ వ్యాలిడ్ అని పెట్టాను. సో తర్వాత ఐఎమ్ కాలింగ్ పర్ఫామ్ 1000 వ్యాలిడేషన్ త్రూ ఇక్కడ వరకు చేస్తున్నాను. సో ఈ ప్యారన్ కాల్ చేస్తున్నాను. సో ఇనిషియల్ గా డేట్ అనేది న్యూమరిక్ ఉందా లేదా చెక్ చేశాను. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ద న్యూమరిక్, కంటిన్యూ. సో కంటిన్యూ అంటే ఫ్లో ఎక్కడికి వెళ్తుందండి? కంటిన్యూ అని పెడితే నెక్స్ట్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? డిఫరెన్స్ చెప్పాను కంటిన్యూకి నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ కి. ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ ద కంటిన్యూ ఆఫ్టర్ Condition after ఆఫ్టర్ condition. ఆఫ్టర్ ఎండ్ ఇఫ్ తర్వాత వెళ్ళిపోతుంది. సో ఇప్పుడు డబ్ల్యూఎస్ డేట్ అనేది న్యూమరిక్ అవుతే కంటిన్యూ అవుతుంది. కంటిన్యూ అంటే ఎండ్ ఇఫ్ తర్వాత ఏవైతే స్టేట్మెంట్స్ అవి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి, అంటే ఈ స్టేట్మెంట్ వెళ్తుంది. సో మంత్ అనేది గ్రేటర్ దాన్ 1 అండ్ లెస్ దాన్ 12, అంటే 1 కంటే ఎక్కువ ఉండి 12 లోపు ఉంటే ఐఎమ్ కంటిన్యూ. ఎల్స్ నేనేం చేస్తున్నాను, ఒకవేళ ఇది కానీ వ్యాలిడ్ కాకపోతే ఆ ఇండికేటర్ లోకి ఎన్ వాల్యూ పెట్టుకుంటున్నాను. అంటే ఇన్వాలిడ్ సిచ్యువేషన్ అన్నిట్లో కూడా నేను ఇండికేటర్ లోకి వాల్యూ అని పంపించుకొని
ఎగ్జిట్ చేస్తున్నాను. గో టు 1000 ఎగ్జిట్ అంటే ఇంకా మిగతా ఈ స్టేట్మెంట్స్ అన్నీ కూడా ఇంక ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వవు, డైరెక్ట్గా ఈ స్టేట్మెంట్ దగ్గరికి వెళ్తుందండి. ఓకే, సో గో టు స్టేట్మెంట్ ఎందుకు యూస్ చేస్తామంటే డైరెక్ట్గా నువ్వు ఏ స్టేట్మెంట్ దగ్గరికి అయితే పంపించాలనుకున్నావు ఆ స్టేట్మెంట్కి వెళ్ళిపోవచ్చు. సో 1000 ఎగ్జిట్కి వెళ్ళామంటే ఇంకా నీకు రిమైనింగ్ స్టెప్స్ ఏవి కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వవు. ఓకే, సో అగైన్ ఐఎమ్ చెకింగ్ ద మంత్ అనేది 1-12 మధ్యలో ఉంటే కంటిన్యూ చేస్తున్నాను. సో మూవ్ ఎన్ టు ఇండికేటర్ పంపించేసి గో టు ఎగ్జిట్. సో తర్వాత డివైడ్ సిసివైవై. సో నీ ఇయర్ని 4తో డివైడ్ చేసి గెటింగ్ ద కోఎఫిషియంట్ అండ్ రిమైండర్. ఇప్పుడు మనకి మంత్ అనేది బేస్డ్ అపాన్ ద మంత్ వీ హ్యావ్ ద డేట్స్. ఇప్పుడు నువ్వు కానీ నాన్ లీప్ ఇయర్ అయ్యుండి, నాన్ లీప్ ఇయర్ అయితే ఫెబ్కి అయితే 29 డేస్ ఉంటాయి. సారీ, లీప్ ఇయర్కి. నాన్ లీప్ ఇయర్కి అయితే 28 ఉంటాయి. తర్వాత ఫస్ట్ మంత్ ఏప్రిల్ వీటన్నిటికీ కూడా 31 డేస్ ఉంటాయి. ఓకే, అందుకోసం నేను చెక్ చేశాను. మంత్ అనేది 0, 1, 3, 5, 7 ఈ రేంజ్లో ఉంటే సో డేట్ షుడ్ బి 1కి 31 మధ్యలో ఉండాలి. ఎల్స్ మూవ్ ద ఇండికేటర్ ఇన్వాలిడ్ అని పాస్ చేస్తున్నాను. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ద 0, 4 అండ్ ఇలా అవుతే ఇలాగా. సో వాట్ ఎవర్ ద వ్యాలిడేషన్. ఇప్పుడు 02 అంటే ఫెబ్ మంత్ అవుతే ఇఫ్ ద రిమైండర్ ఈక్వల్స్ టు 0 అంటే లీప్ ఇయర్ అవుతే ఇన్ బిట్వీన్ ద 29 డేస్లో ఉండాలి. ఎల్స్ లీప్ ఇయర్ కాకపోతే, రిమైండర్ 0 కాకపోతే 28 ఉండాలి. సో ఇన్ ఆల్ ద ఇన్వాలిడ్ కండిషన్ నేను ఏంటంటే ఇండికేటర్ ఎన్ వాల్యూ పాస్ చేస్తున్నాను. ఎందుకు అంటే ఇఫ్ యూ సీ ద మెయిన్ ప్రోగ్రామ్, నువ్వు మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ కానీ చూసామంటే సో అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ ఐఎమ్ పాసింగ్ ఇక్కడ గో బ్యాక్ అని ప్రెస్ చేస్తున్నాను. చూడండి, గో బ్యాక్ పాస్ చేస్తున్నాను. సో అవుట్లైన్ పర్ఫామ్ ఏమవుతుంది, సో ఈ స్టేట్మెంట్ నుంచి ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి కంట్రోల్ కమ్స్ టు హియర్, ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. దీని తర్వాత ఏవైతే స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయో అవి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. ఓకే, ఇన్లైన్ పర్ఫామ్ అవుతే వాట్ ఎవర్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్టర్ ఎండ్ పర్ఫామ్ తర్వాత ఏవైతే స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయో అవి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. అవుట్లైన్ పర్ఫామ్ అవుతే ఈ స్టేట్మెంట్ నుంచి ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి కంట్రోల్ కమ్ బ్యాక్స్ టు హియర్, ఇక్కడికి వచ్చేసేసి తర్వాత ఏ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయో అవి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ఇన్లైన్ పర్ఫామ్ అండ్ అవుట్లైన్ పర్ఫామ్. ఓకే, అర్థమైందా? సో ఇక్కడ చూసారంటే ఆల్ ఇన్వాలిడ్ సిచ్యువేషన్స్ లో నేను డైరెక్ట్ గా ఇండికేటర్ ఎన్ అని పెట్టేసి పాస్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ సీ ద మెయిన్ ప్రోగ్రామ్, సో మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ ఇప్పుడు గో బ్యాక్ అయిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. సో ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నేను ఇక్కడ ఆ ఇండికేటర్ వాల్యూ చెక్ చేస్తున్నాను. సో వన్స్ ఈ స్టేట్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత అంటే ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది, కంట్రోల్ ఇక్కడికి వచ్చేసేసి దీని తర్వాత ఏ స్టేట్మెంట్స్ అవి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇండికేటర్ చెక్ చేస్తున్నాను. ఇఫ్ ఇట్ ఈక్వల్ టు వై, డేట్ ఈస్ వ్యాలిడ్ అని మెన్షన్ చేస్తున్నాను. వై కాకుండా ఇంకేం వాల్యూస్ ఉన్నా ఇన్వాలిడ్ అని పాస్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో నువ్వు సబ్ ప్రోగ్రామ్ లో గో బ్యాక్ అనే స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే కంట్రోల్ అనేది ఇక్కడికి వస్తుంది. ఇక్కడికి వచ్చేసి దీని తర్వాత స్టేట్మెంట్స్ ఏమున్నాయి అవి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ ప్రోగ్రామ్ ఎండ్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఇది స్టాటికల్ కాల్. ఇఫ్ యూ సీ ద సేమ్ ప్రోగ్రామ్ డైనమిక్ అయితే ఎలా చేస్తున్నారో చూడండి. ఇక్కడ డబ్ల్యూఎస్ డేట్ వ్యాలిడ్ అనే ఒక వేరియబుల్లో మెన్షన్ చేసుకున్నాను వాల్యూ, డేట్ వ్యాలిడ్ అనే వేరియబుల్ని. ఓకే, నా నా సబ్ ప్రోగ్రామ్ని ఇక్కడ ఒక వర్కింగ్ స్టోరేజ్ వేరియబుల్లో మెన్షన్ చేసుకొని ఇక్కడ వర్కింగ్ స్టోరేజ్ వేరియబుల్లో కాల్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ చూడండి, కాల్ డబ్ల్యూఎస్ వేరియబుల్. సో ఈ వేరియబుల్ తోటి కాల్ చేస్తున్నాను. సో మిగతాదంతా సేమ్ టు సేమ్ ఓకేనా? సో ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే నీ మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ కంపైల్ చేసేటప్పుడే నీ లోడ్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. స్టాటిక్ కాల్ అయితే, డైనమిక్లో అయితే సపరేట్గా మనం మెన్షన్ చేస్తాం. ఎనీ డౌట్స్ గైస్? ఐఎమ్ స్టాపింగ్ హియర్. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద సబ్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ మెయిన్ ప్రోగ్రామ్. Okay, hope